Hi everyone, this is Surya Phani Tez. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం నిన్న రే ఆప్టిక్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసాం. సో రే ఆప్టిక్స్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసి ఇంటర్నల్ టోటల్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి చేసాం. సో రిఫ్లెక్షన్ ఫార్ములా మిర్రర్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసాం. సో వి సాల్వ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజింగ్ మిర్రర్ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో రిఫ్రాక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం, రిఫ్రాక్షన్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ దగ్గర లైట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వి స్టాప్ ఇట్ హియర్. సో టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం. ఓకే, ఆప్టికల్లీ డెన్సర్. ఓకే, ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ వేరు, నార్మల్ గా డెన్సిటీ మాస్ లో ఉండే డెన్సిటీ అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ అంటే మాస్ డెన్సిటీ అంటాం చూడు, అది వేరు. ఆప్టికల్ డెన్సర్ వేరు. మీనింగ్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ అంటే వేరు. సో ఎప్పుడైనా లైట్ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం వెళ్తే at the interface it's partly reflected back and into the same medium and the partly reflected in the second medium. This reflection is called internal reflection. Suppose ఈ రే ఉంది, డెన్సర్ మీడియం నుంచి పైన రేరర్ మీడియం ఎయిర్, కింద డెన్సర్ మీడియం వాటర్ అన్నమాట. సపోజ్ రే ఇలాగే వెళ్తే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇలాగే వస్తుంది. సో సపోజ్ ఆ యాంగిల్ తెలియదు అనుకో, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ ఐ, రిఫ్లెక్షన్ ఏమో ఇలా ఉంది. దెన్ రేరర్ మీడియంకి వెళ్తే అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఆర్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఐ ఉంటుంది డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్తే. సో ఇప్పుడు అది మనం ఐ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే అది ఇటువైపు బెండ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ యాంగిల్కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ప్యారలల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇలా ఇక్కడి నుంచి రే వస్తుంది కదా, ఇది రిఫ్రాక్ట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిఫ్రాక్ట్ అయ్యేది బయటకు వెళ్తుంది, కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా. సి AO1 అనేది ఇక్కడ చూస్తే మీరు, a light ray centers from the denser medium to rarer medium. It bends away from point from the normal. For example, ray A1B, AO1B. ఇదేంటి AO1B అంటే ఏంటి అండ్ ఫిగర్ ద ఇన్సిడెంట్ రే AO1, ఇది ఇన్సిడెంట్ రే అన్నమాట. ఓకే, O1B అనేది ఏంటి, O1C అనేది పార్ట్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ రే, ఈ రే ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి, ఇది ఈ రే అన్నమాట. O1C అంటే, O1B అంటే ఏంటి, పార్ట్లీ రిఫ్రాక్టెడ్ రే అన్నమాట. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బీయింగ్ లార్జర్ దెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో ఈ యాంగిల్ అనేది రేరర్ నుంచి డెన్సర్ నుంచి రేరర్కి వెళ్ళినప్పుడు యాంగిల్ ఆర్ అనేది ఇప్పుడు యాంగిల్ ఐ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్సిడెంట్. సో ఇది కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఆర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ద రిఫ్రాక్షన్ టిల్ ద రే AO3, ఇక్కడ ఏమో AO2 కదా. సో టిల్ ఇక్కడ AO3 రే చూస్తే ఆ సమ్ పర్టికులర్ యాంగిల్ కి అసలు రిఫ్రాక్ట్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ ప్యారలల్ గా రే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టిల్ AO3 ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇస్ π/2. ఇప్పుడు AO3 దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంది, π/2 అయిపోయింది. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏదైతే యాంగిల్ π/2 అయిపోయింది. సో అది క్రిటికల్. సో ఆ యాంగిల్ కి ఏ అయితే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ కి రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ π/2 అవుతుందో ఆ యాంగిల్ ని మనం క్రిటికల్ ఇన్సిడెన్స్ యాంగిల్ అంటాం. ఓకే, ద రిఫ్రాక్టెడ్ రే బెండ్ సో మచ్ వేర్ ద నార్మల్ దట్ ఇట్ గేజ్ ద సర్ఫేస్ అండ్ ద సర్ఫేస్ బిట్వీన్ టూ మీడియా. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ గ్రేటర్ కదా, ఇంకా యాంగిల్ పెంచితే ఏమవుతుంది, ఇంకా రిఫ్రాక్ట్ అవ్వకుండా మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అంటే టోటల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. When light gets reflected by surface, normally by fraction of it gets transmitted. The reflected ray therefore always the less than intense of incident ray. However, the smooth reflecting surface may be total reflection, internal reflection. On the other hand, no transmission of light takes place. So the angle of corresponding to the angle of refraction 90 degrees, AO3 అన్ను, దాన్నే మనం AO3 అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అన్నమాట, IC. ఓకే, ఇప్పుడు స్టెల్స్ లో అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, sin IC ఇస్ ఈక్వల్ టు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1. ఓకే, ఇది 2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 నుంచి 2కి వెళ్తుంది కదా లైట్ రే. సో ఇది వాటి ఫార్ములా. సో IC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ n/1. సో ద ఫర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ I లార్జర్ దెన్ IC, ద స్టెల్స్ లా రిఫ్రాక్షన్ కెనాట్ బి సాటిస్ఫైడ్. I గ్రేటర్ దెన్ IC కి రిఫ్రాక్షన్ లేదు కాబట్టి స్నెల్స్ లా సాటిస్ఫై అవ్వమాట. No refraction is possible. The refractive index denser medium 1 with respect to rarer medium 2 n12 is 1/, సరైన IC. Some typical critical angles for different mediums ki
డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, డిఫరెంట్ క్రిటికల్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు డెమాన్స్ట్రేషన్ చేద్దాం. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా డెమాన్స్ట్రేట్ అవుతుంది, ఇది ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుందని చూద్దాం. Yeah, yeah, all optical phenomena can be demonstrated by very easily use of laser torch or pointer, which is easily available nowadays. So any all optical can phenomena ఎన్ని మనం లేజర్ యూస్ చేసి డెమాన్స్ట్రేట్ చేయొచ్చు, లేజర్ టార్చ్ ఆర్ పాయింటర్ యూస్ చేసి, విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ నౌ డేస్. టేక్ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ బేకర్ అండ్ విత్ క్లియర్ వాటర్ ఇన్ ఇట్. సో బేకర్ తీసుకుని అందులో క్లియర్ వాటర్ ఉండాలి. యాడ్ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ మిల్క్ other than the suspension to the water. Still the water becomes the little turbid. Take the laser point and shine it beam through the turbid water. You will find the path of the beam inside the water shines brightly. Okay. So ఎందుకు అవుతుందో చూద్దాం. Shine the beam from the below beaker as the strike at the upper surface at other end. Do you know the undergoes the partial reflection which is seen at the spot on the table below table, and the partial reflection which comes out of the air is seen as the spot on the roof in figure 9.12 A మాట. ఓకే, మనం కొంచెం ఇలా బిలో టేబుల్ వెళ్ళి మనకి కనపడుతుంది అనమాట ఆ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, నో డైరెక్ట్ లేజర్ బీమ్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు ఆఫ్ ద బేకర్ such that it strikes the upper surface water more obliquely. సో ఇప్పుడు ఇంకా క్రిటికల్ యాంగిల్ వెళ్ళి చేస్తే ఇంకా రిఫ్లెక్షన్ రాకుండా మొత్తం ఇంటర్నల్ రిఫ్రాక్షన్ రాకుండా మొత్తం ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ చేస్తుంది అనమాట. మీకు అప్పుడు దాన్ని బట్టి అర్థం అవుతుంది అనమాట మీకు ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా. దిస్ ఈస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ యాజ్ ఇట్ సింప్లెస్ట్. ఫోర్ దిస్ వాటర్ ఇన్ లాంగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ షైన్ ద లేజర్ లైట్ ఫ్రమ్ ద టాప్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే లేజర్ లైట్ టాప్ నుంచి మనం వదిలితే అది ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఓన్లీ ఏమవుతుంది అక్కడ, ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది, రిఫ్రాక్షన్ అవ్వట్లేదు అక్కడ. Okay, totally internal reflected every time it strikes the walls of tube. This is similar to what happens in the optical fibers. They cannot, take care not to look into the laser beam directly, not to point at anybody's face. Okay. Total internal reflection in nature and its technological applications. So, the total internal reflection property ని మనం టెక్నాలజికల్ గా ఎలా అప్లై చేస్తామంట, ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం అని. ప్రిజం తీసుకుంటే, ప్రిజం డిజైన్ టు బెండ్ లైట్ బై 90 degrees or 180 degrees by make use of total internal reflection. ప్రిజం యూజ్ చేసి మనం లైట్ ని 90 degrees కానీ 180 degrees కానీ బెండ్ చేయొచ్చు మాట. Such a prism is also used to invert the images without changing its size. So, ఏం చేస్తుంది, ఇమేజెస్ ని ఇన్వర్ట్ కూడా చేస్తుంది అనమాట వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్ సైజ్. ఇన్ ఫస్ట్ టూ కేసెస్ ద క్రిటికల్ యాంగిల్ ఐసి ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం మస్ట్ బి లెస్ దాన్. సో ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ టూ కేసెస్ లో క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది ఆఫ్ ద ప్రిజం మస్ట్ బి లెస్ దాన్ 45 degrees అనుకో. వి సీ ఫ్రమ్ ద 9.1 టేబుల్ ఇక్కడ పైన టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓకే, సో is that true for both chrome glass and dense flint glass? Optical fibers ని total internal reflection యూజ్ చేస్తారు. Nowadays the optical fibers are extensively used for transmitting audio and video signals through a long distance. Optical fibers make use of phenomena of total internal reflection. Optical fibers fabricated with high quality composite glass and quartz fibers. Each fiber consists of core, cladding. The refractive index of material of the core is higher than that of cladding. Okay. So refractive index of core అనేది higher than cladding ఉంటుంది, total internal reflection అవుతుంది. సో ఆ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఇక్కడ మీరు చూస్తే పిఆర్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా 45 degrees ఉంది కాబట్టి ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ అదే ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ సైడ్ ఎలా ఉంటే మళ్ళీ ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఈరే అనేది మళ్ళీ ఎటైతే స్టార్టింగ్ అటే ఆ డైరెక్షన్ లోనే వస్తుంది అనమాట. వి డాష్ అలాగే ఏ డాష్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రిజం డిజైన్ టు బెండ్ ద రేస్ బై 90 degrees and 180 degrees. You don't know presence matter. Okay. When a signal in the form of a light is directed at one end of the fiber at suitable angle, it undergoes the repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally comes out of the end. This matter. Okay. Figure 9.14. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఫిగర్ 9.14. ఇలా వెళ్ళి మొత్తం టోటల్ ఇంటర్నల్ ఫైనల్ గా బయటకు వస్తుంది అనమాట. సో since the light undergoes total internal reflection at each stage, there is no appreciable loss in the intensity of light signal
Optical fibers are fabricated such that the light reflected at one side of inner surface strikes at the other end at the angle of larger than the critical angle. Even the fiber is bent, the light can easily travel around its length. Okay. A bundle of optical fibers can put into several areas. Optical fibers are extensively used for transmitting and receiving the electrical signals, which are converted to light by suitable transducers. Okay, obviously, optical fibers can also be used for transmission of optical signals, but optical fibers, optical signals transmission use చేయడానికి transmission చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. For example, these are the used as the light pipe for the facilitated visual examination of internal organs like esophagus, stomach, and intestines. You might have been commonly available decorative lamp with plastic fibers with the free hands in the forming of fountain-like structures. సో ఇలా చాలా రకాలుగా మనకి ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. The other end of the fibers are fixed over an electrical lamp. When lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of the free hand on the dot of the light. The fibers in such decorative lamp are optical fibers. Okay. ఆ ఫైబర్స్ డెకరేటివ్ ల్యాంప్ లో ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటాం అట్లకి. సో the main requirement in fabricating optical fibers is that there should be very little absorption of light. It travels along the distance inside them. This has been achieved by purification and the specialization of materials such as quartz, silica, glass fibers. It is possible to transmit more than 95% of light over the fiber over 1 kilometer. Okay. ఇప్పుడు మనం రిఫ్రాక్షన్, ఇప్పుడు టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. సో రిఫ్రాక్షన్ అట్ స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ అండ్ బై లెన్సెస్. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. జేఎంఎన్సీ కానీ జేఈ అడ్వాన్స్డ్గా వీ హ్యావ్ సో ఫార్ కన్సిడర్ ద రిఫ్రాక్షన్ అట్ ప్లేన్ సర్ఫేసెస్. ఇప్పుడు దాకా మనం ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ దగ్గర రిఫ్రాక్షన్స్ చూసాం. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్స్ చూసాం, రిఫ్రాక్షన్స్ కూడా చూసాం ప్లేన్ సర్ఫేస్. వీ షల్ నౌ కన్సిడర్ ద రిఫ్రాక్షన్ అట్ ద స్పెరికల్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ టూ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా. టూ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియా మధ్య okay infinitesimal part of spherical surface can be regarded as the planar, and same laws of refraction can be applied at every point of the surface. Okay, a small part of suppose ఇంత పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు చిన్న పార్ట్ తీసుకుంటే మనం ప్లానర్ సర్ఫేస్ కింద ట్రీట్ చేసుకుని అక్కడ ఏదైతే లాస్ అప్లై అవుతాయి ఇక్కడ కూడా అయ్యే లాస్ అప్లై అవుతాయి తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో just as for reflection by a spherical mirror, normal at the point of incidence is perpendicular to the tangent of the plane to the spherical surface at the point end. Therefore, passes through the center of the curvature. We first consider the refraction by a single spherical surface and follow it by thin lenses. A thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces, at least one of them which should be spherical. Okay. Refraction of one single spherical surface followed by thin lenses. A thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces. So the geometrical. So applying the formula of image formation by single spherical surface successively at two surfaces of lens, we shall obtain the lens maker formula. Okay. So lens formula of the refraction at a spherical surface. Figure 9.15 shows a geometry formation of image I of an object O on principal axis with a spherical surface with a center of curvature C and the radius of curvature R. The rays of incident from the medium of the refractive index N1 to the another refractive index N2. ఇది ఇక్కడ వస్తుంది కదా ఆబ్జెక్ట్ అయి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ కదా రిఫ్రాక్షన్. ఈ రే వస్తుంది కదా ఓ ఎన్ రే, అది ఇలా వచ్చింది. ఇది నార్మల్, ఎన్సి అనేది నార్మల్. ఎలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఎన్ఐ మాట. ఓకే, ఎన్ఐ లాగా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సో as before, we take the aperture or the lateral size of the surface to the small compared to the other distance inward. The small angle approximation can be made. ఇక్కడ స్మాల్ సేమ్ అక్కడైతే అలాగే స్మాల్ యాంగిల్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా అలా చేసుకోవచ్చు. ఇన్ పర్టికులర్ ఎన్ఎం విల్ బి టేకెన్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఎన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఎన్ఎం అనేది మనం పర్పెండిక్యులర్ అని తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రమ్ ఎన్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే OMCI అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో వీ హ్యావ్ ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్ tan of యాంగిల్ NOM అంటే ఎంత? tan of యాంగిల్ NOM
ఎన్ ఎంత ఎన్ఎం ఎంఎన్ ఎంఎన్ డివైడెడ్ బై ఓఎన్ అంతే కదా. యాంగిల్ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ ఎన్సి అనమాట. ఎన్సిఎం అంటే ఎంత ఎన్సిఎన్ టాన్ ఆఫ్ ఎన్సిఎం. సో ఎన్సిఎం అంటే ఏంటి యాంగిల్ ఏమవుతుంది సిఎంఎన్ డివైడెడ్ బై ఎంఐ అంతే కదా. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎన్సిఎం ఈ యాంగిల్ కదా. ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది ఎంఎన్ డివైడెడ్ బై ఎంఐ. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎన్ఓసి ఏమవుతుంది ఎన్ఓసి యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఈ యాంగిల్ ఎన్ఓసి. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎన్ఓసి ఇస్ ద ఎక్స్టీరియర్. సో ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చూస్తే జామెట్రీ ప్రకారం యాంగిల్ ఎన్ఓసి చూద్దాం. యాంగిల్ ఎన్ఓసి అంటే ఇది కదా ఎన్ఓసి యాంగిల్. సో అది ఐ ఇస్ ద ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్. సో ఈ యాంగిల్ వేర్ ఐ ఇస్ ద ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతే దేర్ ఫోర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎన్ఓఎం ప్లస్ ఎన్సిఎం అంతే కదా. ఐ అనేది ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కదా ఇది ఎన్ఓఎం. ఎన్ఓఎం అంటే ఎన్ఓఎం యాంగిల్ ప్లస్ ఈ యాంగిల్ ఎన్సిఎం అంతే కదా. ఎన్సిఎం ఈ రెండు యాంగిల్ సమ్ అవుతుంది. సో ఎన్ఓఎం ప్లస్ ఎన్సిఎం అంటే తెలుసు కదా యాంగిల్ ఎన్ఓఎం అంటే ఎంత ఎంఎన్ బై ఓఎం అంతే కదా. ఎన్ఓఎం అంటే ఎంఎన్ బై ఓఎం. ఈ యాంగిల్ ఎన్ఐఎం అంటే యాంగిల్ ఎన్ఐఎం అంటే ఏంటి ఎంఎన్ బై ఎంఐ అన్నమాట. యాంగిల్ ఎన్సిఎం అంటే ఎంఎన్ బై ఎంసి. సో ఈ మూడు యాంగిల్ మనకు తెలుసు ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఈ రిలేషన్ బట్టి ఎంఎన్ బై ఓఎం ఎంఎన్ బై ఎంసి. సో ఇప్పుడు ఆర్ అంటే చూద్దాం. ఆర్ అంటే ఏం రాయొచ్చు మనం యాంగిల్ ఎన్సిఎన్ ఈ యాంగిల్ ఎన్సిఎన్ ఈ యాంగిల్ ఓకే మైనస్ యాంగిల్ ఎన్ఐఎం అన్నమాట. ఎన్ఐఎం అంటే ఏంటి ఏ యాంగిల్ ఎన్ఐఎం ఎన్సిఎం మైనస్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త. సో ఇక్కడ ఇది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కదా ఐ ఈక్వల్ టు ఎంఎన్ బై ఓఎం ప్లస్ ఎంఎన్ బై ఎంసి. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆర్ చూస్తే ఈ యాంగిల్ చూస్తే ఆ యాంగిల్ అన్నాడు ఎన్సిఎం అన్నాడు ఎన్సిఎం. సో ఆ యాంగిల్ ఓకే మైనస్ ఎన్ఐఎం. ఎన్ఐఎం అంటే ఏంటి ఈ యాంగిల్ కదా. సో ఈ యాంగిల్ సమ్ బీటా అనుకుని ఈ యాంగిల్ గామా అనుకుంటే ఇది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ కదా. గామా ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ బీటా అవుతుంది. ఆర్ అనేది గామా మైనస్ బీటా. గామా అనేది ఇది ఎన్సిఎం బీటా అనేది ఎన్ఐఎం. సో యాంగిల్ ఎన్సిఎం మనకు తెలుసు కదా ఎంఎన్ బై సి ఇక్కడ నుంచి ఎన్ఐఎం ఎంఎన్ బై ఎంఐ. సో మనకి ఇప్పుడు ఐ వచ్చింది ఆర్ వచ్చింది ఓకే. సో ఐ వచ్చింది ఆర్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ ఈ రిలేషన్ అండ్ ఈ రిలేషన్. ఇప్పుడు స్నెల్స్ లా తెలుసు. స్నెల్స్ లా అంటే n1 సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 సైన్ ఆర్. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్ అవుతుంది n1 ఐ ఇంటూ n2 ఆర్ అంతే కదా. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామన్నమాట. సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఐ అండ్ ఆర్ మనకు తెలుసు కదా n1 ఇంటూ సో ఐ తెలుసు ఆర్ తెలుసు అంతే కదా. సో సైన్ ఐ అంటే ఈ రిలేషన్ ఐ ఎంత n1 ఇంటూ ఎంఎన్ బై ఓఎం ప్లస్ ఎంఎన్ బై ఎంసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 ఇంటూ ఎంఎన్ బై ఎంసి మైనస్ ఎంఎన్ బై ఎంఐ. సో ఎంఎన్ అన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అయితే నేను సఫిల్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఓఎం ఎంఐ ఎంసి రిప్రజెంట్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ ఓకే. ఓఎం చూస్తే ఏంటి ఓఎం ఇక్కడ చూద్దాం. ఓఎం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఓఎం ఈ డిస్టెన్సే కదా. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందనేది ఇది ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మైనస్ యూ డిస్టెన్స్ ఉంది ఓఎం అంటే ఇది మైనస్ యూ ఈ డిస్టెన్స్. ఎంఐ అంటే అంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అది వి ప్లస్ వి ఇది మైనస్ యూ. ఎంసి అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్లస్ ఆర్ ఆ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది
n2 బై సో n1 నుంచి n2కి వెళ్తుంది కదా రే n2 బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మైనస్ n1 బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 మైనస్ n1 బై రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మళ్ళీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. The equation 9.6 give a relation between object and image distance in terms of refractive index of the medium, the radius of curvature of curved spherical surface. It holds any curved. సో ఈ ఫార్ములా అనేది జనరల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం డెరైవ్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎనీ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చూద్దాం 9.5. సో ఇక్కడ ఏంటి light from a point source in air falls on a spherical glass. దానికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 and radius of curvature ichadu. And the distance of light source from the glass is 100 centimeters. At what position image formed అన్నాడు. ఓకే అదేమంటాడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ సోర్స్ ఏరియా యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత 1. సో గ్లాస్ సర్ఫేస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత 1.5. సో n1 n2 ఇచ్చాడు. అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ప్లస్ 20 centimeters. సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ ద గ్లాస్ సర్ఫేస్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత 100 centimeters అంటున్నాడు కదా. అప్పుడు యూ ఎంత కదా మైనస్ 100 centimeters యూ. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది వి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో n1 n2 by v minus n1 by v is equal to n2 minus n1 by r. సో n2 by v అంటే 1.5 v u ఎంత మైనస్ 100 కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ n1 by minus 100 is equal to n1 minus n2 ఎంత 1.5 minus 1 divided by 20. సో ఫైనల్ గా 1.5 by v ప్లస్ n1 by n1 అంటే 1 కదా 1 by 100 is equal to 0.5 by 20. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది v అనేది ప్లస్ 100 centimeters అని వస్తుంది. సో ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ distance of 100 centimeters from the glass surface in the direction of incident light. ఇన్సిడెంట్ లైట్ డైరెక్షన్ లో ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవుతుంది 100 centimeters దూరంలో. సో రిఫ్రాక్షన్ బై లెన్స్ చూద్దాం. ఓకే ఫిగర్ 9.16 shows a geometry of image formation by double convex lens. The image formation also seen in terms of 2 steps. The first refraction ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఈ రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇటువైపు ఇంకో రిఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అనమాట. ద ఫస్ట్ రిఫ్రాక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఫార్మ్స్ ఇమేజ్ I1 అనుకున్నాం ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ O. The image I1 acts as a virtual object for the second surface. ఈ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి I1 అనేది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ వల్ల వచ్చిన ఇమేజ్ సెకండ్ సర్ఫేస్ కి విర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే ఫార్మ్ దట్ సెకండ్ సర్ఫేస్ దాటిన తర్వాత అది ఫైనల్ ఐ దగ్గర ఫార్మ్ అవుతుంది అనుకున్నాం విలేజ్ ఇమేజ్. సో అప్లైయింగ్ ఈక్వేషన్ 9.15 ఫర్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ n1 by OB plus n2 by BI1 is equal to n2 minus n1 divided by BC. సో ఇది అప్లై చేస్తే ఫార్ములా అప్లై చేస్తే n1 by OB by n2 divided by BI1 ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ n2 minus n1 divided by BC1 అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఏ సిమిలర్ పొజిషన్ ఫర్ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా n2 నుంచి n1 కలుగుతుంది. సో అదేమవుతుంది ఇంటర్ఫేస్ మైనస్ n2 by DI1 plus n1 by DI plus n2 minus n1 divided by DC2. For thinness BI1 equal to DI1 mat. For thinness BI1 equal to DI1. Okay. So ఈ రెండు ఈక్వేషన్ కంబైన్ చేస్తే మీకు n1 by OB plus n2 by DI ఏమవుతుంది n1 by OB ఈ డిస్టెన్స్. సో n1 by DI అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 minus n1 1 by BC1 plus 1 by DC2. ఓకే సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకో. ఓకే ఓబి అనేది దేనికి ఎండ్ అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ ఎండ్ అవుతుంది. కాబట్టి డిఐ అనేది దేనికి ఎండ్ అవుతుంది ఓబి అనేది డిఐ అనేది ఎఫ్ ఎండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా ఎంత అవుతుంది
n1 by f equal to n2 minus n1 divided by dc1 plus dc2. The point where image of object placed at infinity is formed is called the focus. Okay, in the point where ఏ పాయింట్ అయితే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లేస్ చేసి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ఫోకల్ లెంత్ అంటాం, అదే ఫోకస్ అంటాం, అంతే కదా. ప్యారలైన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ కదా, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ నుంచి రాలేదంటే ప్యారలైన్స్ అనేవి ఉండవు. ప్యారలైన్స్ వస్తున్నాయంటే ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, a length of two foci f and f dash. Okay, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు లెన్స్ కి 2 foci ఉంది, f and f dash on either side of it. Okay, so by figure 9.16. Okay, the 9.16 figure, ఇది 9.16 figure. Okay, the position of object and image found by the double convex lens. సో ఇక్కడ I1 తో పడుతుంది. ఓకే, I1 తో పడుతుంది. ఓకే, I1 తో పడుతుంది ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో BC1 ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? BC1 అనేది R1 అవుతుంది కదా. DC2 ఎంత అవుతుంది? DC2 అనేది R2 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో DC2 అనేది -R2 అని పెడతాం, DC1 అనేది +R1 అని పెడతాం. ఫైనల్ గా మనకి ఎలా వచ్చింది? ఫైనల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 1/f ఈక్వల్ టు n21 minus 1 to 1/R1 minus 1/R2. ఇదే లెన్స్ మేకర్ ఫార్ములా అంటే. n21 అంటే n2 divided by n1. The equation 9.21 known as the lens maker formula. It is useful to design the lenses of desired focal length using surfaces of suitable radius of curvature. Note that the formula is true for concave lens. So మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ చేసాం కానీ కాన్కేవ్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా. ఇన్ దట్ కేస్ R1 is నెగిటివ్ ఉంటుంది, R2 is పాజిటివ్ ఉంటుంది, అంతే. F is negative. Okay, finally 1/f is equal to n21 minus 1 into n/R1 minus 1/R2. ఓకే, R2 అనేది ఏంటి? మైనస్ DC2, R1 అనేది BC1 అన్నమాట. సో ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్స్ 9.19 అండ్ 9.20 ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఓకే n1/OB plus n1/dA is equal to n1/f. Again, with thin length approximation B and D are close to optical center. Again, applying the convention BO equal to -u, DA equal to 1, we will get. So thin length అంటే అది వచ్చేస్తుంది మనకి థిన్ లెన్స్ ఫార్ములా, సేమ్ మిర్రర్ ఈక్వేషన్ లాగా వస్తుంది కదా. So we derived for a real image formed by convex lens. The formula is valid for both convex and concave lenses for both real and virtual images. It's worth mentioning that the two foci f and f dash and double convex and concave lens are equidistant from the optical center. Okay, the focus on the side of the original light is called the first focal point. Okay, focus original light side ఉంటుంది కదా, and first focal point, where other is called the second focal point. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే to find the image of object by a lens, we can in principle take a two rays from emanating from one point. Suppose ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి 2 rays తీసుకుంటాం, ఒకటి ప్యారలల్, ఒకటి ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయి, లేకపోతే ఐదర్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు. సో నేను 2 rays తీసుకుంటాను. ట్రేస్ దేర్ పాత్ యూజింగ్ ద లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. సో రిఫ్రాక్షన్ యూజ్ చేసి ఆ పాత్ ట్రై చేస్తే ఫైండ్ ద పాయింట్ వేర్ ద రేస్ మీట్ ఆర్ అపియర్ టు బి మీట్. ఇన్ ప్రాక్టీస్ హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్ కన్వెంట్ టు choose any two following. సో ఆ 2 rays అంటే ఏ రే emanating from the object parallel to the principal axis. అంటే ఒకటి parallel to principal axis from object to ray ఒకటి తీసుకోవాలి. ఓకే, parallel to the principal axis of the lens after diffraction passes through the second principal focus. ఓకే, ఇది సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. సో ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ appears to diverge in concave lens. అది ఏంటి? డైవర్జ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ లో డైవర్జ్ అవుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో appears to
converge passing through second principal focus. ఇంకోటి ఏం తీసుకోలే, రే లైట్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ నుంచి పాస్ అవుతున్నట్టు ఒకటి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి, ఇదర్ మీకు రెండు చెప్పాను. ఇంకోటి ఏంటంటే రే లైట్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఆన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎమర్జెస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్. కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ నుంచి పాస్ అవుతూ తర్వాత ఒకసారి రిఫ్రాక్షన్ అయిన తర్వాత ప్యారల్ గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో a lay light incident on the convex lens appearing to meet the principal axis at second focus point emerges parallel to principal axis after refraction. ఓకే, ఇలా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే కాన్కేవ్ చూస్తే ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఇలా వచ్చి ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇది కూడా ఇలా వచ్చి ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నట్టు కనబడుతున్నాయి మీకు, అక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట కాన్కేవ్ లెన్స్ లో. అదే డిఫరెంట్. సో illustrating for convex and concave lens respectively, you should practice the drawing similar ray diagrams for different position of object with respect to lens and verify the lens formula. So చాలా ఇట్లా డిఫరెంట్ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి డిఫరెంట్ చోట ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి మీరు డ్రా చేస్తే మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందని జామెట్రికల్ గా డ్రా చేసి అప్రాక్సిమేట్ గా. So here it must be remembered that each point of object gives a infinity number of rays. Okay, ఒక్కొక్క పాయింట్ ఇన్ఫినిటీ నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ వస్తుంది. ఆల్ దీస్ రేస్ పాస్ టు ద సేమ్ ఇమేజ్ పాయింట్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లెన్స్. ఇక్కడ magnification M produced by lens is defined as the like that of mirror ratio of the size of image to the object. Image size to object ratio magnification matter. So the proceeding h prime by h is equal to v by u. In same way, the spherical mirrors, it is easily seen that for lens also v by u matter. When we apply the same convention, we see that the for erect and virtual image formed by convex and concave lens, M is positive. For inverted and real image, M is negative. So, a musician during show makes a glass lens with a effective index 1.47 disappear in a trough of a liquid. What is refractive index of the liquid? Could it be liquid or water? Could the liquid be water matter? The refractive index of liquid must be equal to 1.47 times in order to make a lens disappear. Okay, so this means n1 equal to n2. This gives 1 by f is equal to 0 or f tells to infinity. The lens of the liquid would act like the plain sheet of glass. No, the liquid or is not water. It could be glycerin. So the power of lens is measure of the convergence and the divergence which lens introduce the light falling on it. So clearly a lens of a shorter focal length bonds in an incident light more, while the converging it is in the case of convex lens and diverging. In this case, concave lens, the power of lens is defined as the tangent of angle by which it converges or diverges of beam of light parallel to principal axis falling at a unit distance from the optical center. ఓకే, ఇక్కడ మీరు కనబడుతుంది కదా, ఇలా అయ్యి ఇలా వస్తుంది అనుకో, ఇప్పుడు ఇది ఫోకల్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. tan డెల్టా అంటే ఇక్కడ ఈ జామెట్రీ బట్టి h by f అని రాయొచ్చు. h ఈక్వల్ టు tan డెల్టా ఈక్వల్ టు 1 by f. డెల్టా ఈక్వల్ టు tan డెల్టా అనేది డెల్టా ఇస్ వెరీ స్మాల్ డెల్టా ఈక్వల్ టు 1 by f ఫర్ స్మాల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డెల్టా. సో పవర్ అనేది అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 by f అవుతుంది అనమాట. ద SI యూనిట్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ ఇన్ డయోమెట్రీ. సో 1 diameter అంటే ఎంత, 1 meter inverse. The power of a lens focal length is 1 meter is 1 diopter. The power of lens is positive for converging lens and negative for diverging lens. Power of lens positive ఉంటుంది, converging అందుకే diverging lens negative ఉంటుంది. So thus when the optician prescribes the corrective lens power plus 2.5D requires the lens convex lens and focal length of 40 centimeter, and lens power of minus 4.D means the concave lens of focal length of minus 25 centimeter. So for example చూస్తే, if f equal to 0.5 for a glass lens, what is the power of lens? The radius of curvature of the faces of double convex lens are
సో 2 రేస్ ఆఫ్ కర్వేచర్లు ఇచ్చాడు. 10 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 15 సెంటీమీటర్స్. ఫోకల్ లెంత్ అనేది 12 సెంటీమీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద గ్లాస్? ద కాన్వెక్స్ lens has 20 centimeter focal length in the air. What is the focal length in water? Refractive index of air water is 1.33. Refractive index for air glass is 1.5. సో పవర్ అనేది ఎంత అంటున్నాడు. సో హియర్ వీ హ్యావ్ F equal to 12. R1 అనేది 10, R2 అనేది -15 centimeters. Refractive of index air is taken as unity. We use the lens formula. Sign convention has to apply for F, R1, R2. So ఏంటి 1/12 equal to 1/F equal to refractive index. So -1 into 1/10 minus 1/-15. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 అనుకుంటే, సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5 ఇచ్చాడు కాబట్టి for the glass lens in the air is 1.5, N1 equal to 1, F equal to 20. So lens formula యూస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అన్నమాట. For the same glass lens in water, N2 equal to 1.5, N1 equal to 1.33 అయితే డిఫరెంట్ ఫార్ములా. సో కంబైనింగ్ దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్, సో ఈ రెండు యూస్ చేసి కంబైన్ చేస్తే F అనేది ఎంత వస్తుంది? 78.2 సెంటీమీటర్స్. అదే కదా కనుక్కోమన్న వాడు. వాట్ ఈస్ ద convex lens? What is the focal length in water? ఇప్పుడు ఏంటంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ థిన్ లెన్సెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఓకే, ఇలా థిన్ లెన్సెస్ 2 డిఫరెంట్ లెన్సెస్ కాంటాక్ట్ లో పెడితే కన్సిడర్ ఏ లెన్సెస్ A and B of focal length F1 and F2 placed in a contact with each other. Let the object be placed at a point O. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టామన్నమాట. ఓకే, పెడితే beyond the focus of first lens A, the first lens produced an image at I1. ఫస్ట్ లెన్స్ అనేది ఇమేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎక్కడ I1 అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ సిన్స్ ఇమేజ్ I1 is real, it's also the visual object for the second lens produces the final image at I. Second అనేది final image I కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So it must be the first lens is pre-assumed to only facilitate the determination of the position of the final image. In fact, the direction of the ray emerging from the first lens gets modified in the according to the angle which may strike the second lens. Okay, since the lenses are thin, we assume the optical centers of the lens be coincident. Let us the central point to be P. Central point P అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి లెన్స్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే 1/V1 minus 1/U equal to 1/F1. ఫస్ట్ లెన్స్ కి. సెకండ్ లెన్స్ కి 1/V minus 1/V1 equal to 1/F2. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే the two lens system is regarded as equivalent single length of focal length F. సో ఈక్వల్ టు 1/F రాసుకుంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే 1/F ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 1/F1 ప్లస్ 1/F2. సో F ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? F1 F2. సో ఇక్కడ 1/F ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 F2 F1 ప్లస్ F2. F ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? F1 F2 డివైడెడ్ బై F1 ప్లస్ F2. So in terms of power, 1/F equal to 1/F1 plus 1/F2 కదా. So power equal to P1 plus P2 plus P3. Okay, where P is the net power of lens combination. Note that the sum in equation 9.32 is an algebraic expression of individual powers. Okay, sum in 9.32 ఇందులో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? some negative or sum of the terms on the right side may be positive for convex lens, some negative on for concave lens. Combination of lenses help to obtain diverging or converging lenses of desired magnification. Combination help చేస్తుంది ఆ desired magnification మనకు కావాల్సినట్టు మారుస్తుంది కదా ఇమేజ్ ని. It also enhances the sharpness of the image. Since the image is found by the first lens become the object for the second, implies that the total magnification M combination is the product of magnification M1, M2, M3 and so on of individual lenses. Okay, total magnification అవుతుందంటే product of different magnifications of individual lenses మాట. The system is combination of lenses is commonly used for designing the lens for camera, microscopes and telescopes and optical instruments. So వాటి డిజైన్ లో కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్ వాడతారు అనమాట. ఫైండ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఫౌండ్ బై ద లెన్స్ కాంబినేషన్ గివెన్ ఇన్ ద ఫిగర్ 9.2. ఓకే, ఇక్కడేమో కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇక్కడేమో హాఫ్, ఇక్కడ ప్లేన్, ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్, మళ్ళీ కాన్వెక్స్ లెన్స్.
సో ఫస్ట్ లెన్స్ కి ఫార్ములా 1/v1 - 1/u1 = 1/f1. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత 10 సెంటీమీటర్స్. ఈ డిస్టెన్స్ -30లో ఉంది. v1 తెలియదు. సో v1 అనేది 15 సెంటీమీటర్స్. అంటే ఇక్కడ నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్ లో ఇమేజ్ వచ్చిందన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్ ఇమేజ్ వచ్చింది. ఆ ఇమేజ్ సెకండ్ లెన్స్ కి ఏంటి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఇది సెకండ్ లెన్స్ కి అది. The image formed by the first lens serves as the object for the second. Okay. Image formed by the first lens serves as the object for second lens. అది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? ఆల్రెడీ అది 15 సెంటీమీటర్స్ ఇటువైపు వచ్చింది కదా. ఈ సెంటర్ నుంచి 15 సెంటీమీటర్స్. ఇది ఆల్రెడీ 5 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. సో అది ఈ సెకండ్ లెన్స్ నుంచి 10 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నట్టు కదా. 15 - 5 10 సెంటీమీటర్స్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లెన్స్ టు ద ఇమేజ్ is real. It serves as the virtual object for the second lens. So which means the rays appear to come in from the second lens. So second lens formed at 1/v2 minus 1/v1 minus 1/10. So ఇది అప్లై చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది? v2 అనేది ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి? ద విర్చువల్ ఇమేజ్ ఫౌండ్ బై ద ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లెన్స్. దిస్ యాక్ట్స్ యాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ థర్డ్ లెన్స్. ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ అంటే దాని రేస్ ఎలా ఉంటే ప్యారల్ గా వస్తాయి అనమాట. సో థర్డ్ లెన్స్ కి సెకండ్ లెన్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ ఇన్ఫినిటీలో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ థర్డ్ లెన్స్ కి అది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ వస్తున్నట్టు అనుకుంటాం. సో 1/∞ అనేది 0. 1/v3 = 30. v3 అంత 30 సెంటీమీటర్స్. అంటే థర్డ్ లెన్స్ కి అటువైపు 30 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో అది ఏంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ద ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ ఈస్ 30 సెంటీమీటర్స్ టు ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ లెన్స్. సో ఇప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ త్రూ ప్రిజం చూద్దాం. రిఫ్రాక్షన్ ఫిగర్ 9.1 shows the passage of the light through triangular prism ABC. A, B, C prism నుంచి the angle of incidence on the refraction at the first face AB. సో ఇది AB దగ్గర angle of refraction ఎంత I. ఓకే. అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I మాట. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది R1. ఇది I, ఇది R1 ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది. ఇది R1. సో ఓకే. Well, the angle of incidence from the glass to air, మళ్ళీ ఇది ఎయిర్ కదా. గ్లాస్ టు ఎయిర్ అనేది సెకండ్ ఫేజ్ లో R2 అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అనేది ఈ మాట. ఓకే. ఫైనల్ ఎమర్జెన్స్ యాంగిల్ ఈ. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ఎమర్జెంట్ రే RS, ఈ రేకి, అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే PQ, ఆ రెండుల మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉన్నది ఈస్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. దాన్నే మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ డెల్టాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇది మనకు కోఆర్డినేటర్ ఫామ్ అయింది కదా. ఇక్కడ మీరు చూస్తే జామెట్రీలో కోఆర్డినేటర్ ఫామ్ అయింది. అలాగా కోఆర్డినేటర్లు AQNR, AQNR. QNR, AQNR. ఈ కోఆర్డినేటర్ లో AQNR లో two of the angles at vertices Q and R. Q and R దగ్గర vertices దగ్గర the sum of the other angles of the coordinate ఎంత అవుతుంది? యాంగిల్ A ప్లస్ ఈ యాంగిల్ A మొత్తం QNR. ఓకే. QNR యాంగిల్ A ప్లస్ QNR అనేది సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ ఎంత అవుతుంది? 180 degrees ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ QNR ట్రయాంగిల్ నుంచి R1 + R2 + QNR = 180. ఓకే. QNR అంటే 180 - E అని రాయొచ్చు కదా. అది ఇక్కడ సబ్స్ చేస్తే R1 + R2 అనేది E అవుతుంది. అంతే కదా. R1 + R2 అనేది ఏ అవుతుంది. EA. సో టోటల్ డీవియేషన్ సమ్ ఆఫ్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ టూ ఫేసెస్. సో I - R1 + E - R2. అదే I + E + A మాట. సో ఇది డీవియేషన్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ మైనస్ A, యాంగిల్ A. So cause the angle of deviation depends upon the angle of incidence. So angle of deviation, angle of incidence will depend on the plot between angle of deviation and the angle of incidence are shown.
you can see that in general at any value of the delta except for I equal to E. I equal to E అనేది delta అనేది minus E అవుతుంది. A అనేది negative అవుతుంది. Okay. The corresponding two values of I and E and this fact expected to from the symmetry of I and E in equation 9.35 remains the same. If I and E are interchanged, the physically this is related to fact the path of ray in figure 9.2 can be traced by the resulting in the same angle deviation. Okay, at minimum deviation dm, the reflected ray inside the prism becomes the parallel to its base. So minimum deviation at the delta equal to dm at the minimum deviation L equal to E, which implies R equal R1 equal to R2. So మన equations 9.34. Okay, ఇక్కడ equation R1 plus R2 equal to A చూస్తే I equal to E అయినప్పుడు ఓకే యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ మన I equal to E డాష్ అయినప్పుడు ఇది మనకి ప్లాట్ ఎలా వస్తుంది అన్నమాట. సో 2R equal to A అయినప్పుడు ఈక్వేషన్ 9.34 R equal to A/2 అవుతుంది. 2I minus A. సో I equal to A అయినప్పుడు 2I minus A. సో ఇది I అనేది ఏమవుతుంది 2R అనేది A/2 అవుతుంది. సో I equal to A plus DM/2 అన్నమాట. The refractive index of the prism అనేది అవుతుంది N2/N1 కాబట్టి స్నెల్స్ లా ప్రకారం sin of A plus DM divided by 2 by sin A/2. Angle A and DM can be measured experimentally. The equation thus provides the method of determining refractive index of the material prism. Okay. So ఇక్కడ మనం Snell's law apply చేస్తే for a small angle prism, the third prism DM is very small when we get it. So N21 అంటే refractive index of 2 with respect to 1. Already తెలుసు కదా Snell's law. సో దీని నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు డీవియేషన్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు డిఎం మిగతా ఎన్ని ఆర్బిట్రరీ సబ్జెక్ట్ కింద రాసి N21 minus 1 to A. It implies the third present does not deviate much. ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొద్దాం. సో దీని యూసేజ్ ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో a number of optical devices and instruments have been designed in replacing refracting properties of mirrors, lenses and prism. Periscope, kaleidoscope, binoculars, telescope, microscope are some examples of optical devices. The instruments that are common in use, our eye is of course one of the most important optical devices in nature. As endowed with us, we already studied about human eye in class 10. Now we go to describe the principles of working of the microscope and the telescope. So microscope, telescope ఎలా వర్క్ అవుతాయనే ప్రిన్సిపల్స్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డయాగ్రామ్ కనపడుతున్నట్టు ఐ ఈస్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఏ నియర్ పాయింట్ కదా. సో microscope, a simpler magnifier or microscope is converging lens. Okay, converging lens of small focal length 9.23. Okay. So here 9.23 matter. Okay, 9.23 అంటే ఇది. So in order to use such lens such as microscope, the lens is held near the object one focal length away or less, or eye is positioned close to lens or other side. The idea is get to an erect and magnified visual image of the object at a distance that so that it can be viewed comfortably at 25 centimeters or more. If the object, suppose if the object at a distance f and the image is at infinity, however the object is at a distance slightly less than the local focal length of the lens matter. So the distance around the distance and local focal length of the lens. Distance around the image is visual and closer to the infinity. Although the closest comfortable distance for viewing the image is at a near distance point d equal to 25 centimeters. It causes some strain on eye. Okay. So therefore the image formed at infinity is often considered as most suitable for viewing the relaxed eye. So దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఇమేజ్
ఫార్మ్ అవుతుంది. అది చూడడానికి చాలా సింపుల్‌గా విత్ రిలాక్స్ అయితే చూడొచ్చు. We show the both cases. The first is the second in the figure 9.23b. First is 9.23 yellow. So, so the linear magnification M for the image formed at near point D is simple microscope can be obtained by using the relation. Okay, M equal to V by U. ఈ V by U అంటే మనకి 1 by U అంటే 1 by V minus 1 by F. So 1 minus V by F అని రాయొచ్చు. Or V by U అని కూడా రాయొచ్చు. So according to the sign convention, V is negative and is equal to the magnitude D. Cause the magnification అనేది M equal to ఏమవుతుంది 1 plus D by F. Since D is about to 25 centimeters, to have a magnification of 6, one needs the convex length of focal length F equal to 5 centimeters. Note M equal to H by H dash when H is the size of object, H dash is the size of image. This is also ratio of angles obtained by the image obtained by the object. ఇదే అది కూడా యాంగిల్స్ obtained by రెండు యాంగిల్స్ obtained by image and object ratio కూడా. So if D is placed at a comfortable viewing, note that this is not an angle of actually subtended by the object at I, which is H by U. What is the single lens simply magnifies just that it allows the subject to brought eye closer to the eye, brought closer to the eye than D. So now we will find the magnification with the images at infinity. Infinity తోటి image ఎంత ఉంటుంది magnification. In this case, we have to obtain the angular magnification. Suppose the object is at a height H, the maximum angle that can subtend and be the clearly visible without the lens. Okay. When it is the near point, the distance D, the angle subtended by is given by tan theta naught is equal to H by T. It's nearly theta naught, but tan theta is theta when theta is very small. So next, now we find the angle of subtended of the eye of the image when the object has a distance u. So distance u దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంత యాంగిల్ సబ్టెండ్ చేస్తుందని చూద్దామన్నమాట. From the relation h by h prime and h prime by h అంటే m is equal to u by v. So now theta 1 tan theta 1 అంటే h by d కదా. సబ్టెండ్ బై ద ఇమేజ్ అనేది ఏమో tan theta 1 h1 by v. h1 by v అంటే ఇప్పుడు దీన్ని v తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే h అంటే h by h dash by h అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా v by u అని. సో h dash బదులు h ఇంటూ v by u సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా h by minus u. Theta equal the angle subtended by the object when it reaches v equal to minus f అనేది h by minus u. So theta 1 అంత h by f. So it is clear that the angular magnification is m equal to theta I by theta naught is d by f. Okay. This is one less than the magnification where the image is at the near point. Okay. Suppose ఇక్కడ చూద్దాం. The distance diagram formation of compound microscope. ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, తర్వాత ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, మళ్ళీ ఇది దీనికి ఇమేజ్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. సో మనకి అది ఎంత ఉన్నది ఎంత మ్యాగ్నిఫై కనపడుతున్నట్టు ఇందాక డెరైవ్ చేస్తుంది అదే. దిస్ వన్ లెస్ దెన్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ ద ఇమేజ్ ఇస్ అట్ ఏ లోవర్ పాయింట్ బట్ ద వ్యూవింగ్ ఈస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈస్ యూజువల్లీ స్మాల్. In subsequent discussion, the optical instruments and the microscope and telescope we shall achieve the image at infinity అనమాట. సో ఇది సెకండ్ నుంచి సమ్ d డిస్టెన్స్ అనుకుంటే దీన్ని. ఓకే, b dash a dash double dash. So simple microscope can be limited maximum magnification less than or equal to 9 for a realistic focal length. For much larger magnifications, one uses two lenses, one compounding the effect of inertia. One compounding the effect of other matter. Okay, for larger magnifications, one uses two lenses, one compounding the effect of other. అలా టూ లెన్సెస్ వాడడం వల్ల ఏంటి పెరిగింది కదా దాని ఇమేజ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే ఓన్లీ ఒక సింగిల్ లెన్స్ ఉంటే దీన్ని మనం చూస్తున్నట్టు, మళ్ళీ ఇది దీనికి ఇమేజ్ కింద యూజ్ అయితే మనకి అది అంత పెరిగినట్టు కనపడుతుంది. ఇనిషియల్ గా ఏబి ఉన్నది, తర్వాత ఏ డాష్ బి డాష్ అయింది, తర్వాత ఏ డాష్ డబుల్ డాష్ బి డబుల్ డాష్ అయింది. సో మ్యాగ్నిఫై అనమాట. స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ is shown in 9.24. It is a compound microscope schematic. So hence the lens nearest the object is called the object. Objective forms a real inverted magnified image of the object.
This also the object for the second lens and the eyepiece, which is the function initially the simple microscope and magnifier. ఓకే. సో తర్వాత మనం టెలిస్కోప్ డిస్కస్ చేద్దాం. దెన్ సమ్మరీ రేపటి క్లాస్‌లో దెన్ వి విల్ సాల్వ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడితో ఈ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోతది. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ.